Welcome to Cruise 5. Today we're talking to a lady who is a lecturer in law at the Chancellor College, University of Malawi. She's also a member of the Women Lawyers Association, Dr. Bernadette Malunga. Welcome to Cruise 5. Thank you very much. And you have a peculiar name because your name sounds pretty close to Dr. Ben Ogomatani Malunga. Are you related in any way? No, we are not. You're not? We are not. We just share the initials. So he is BW Malunga. I'm also BW Malunga. Hasn't that gotten into some trouble at some point? Yeah. Sometimes at Chancellor College I've received mail which was meant for him. Exactly. Addressed to BW Malunga. Yes, and you open it like, this is not mine. And then you're like, it has to go to the university office. Yes. In fact, he also works for the university office, and you guys are just like 4 kilometers apart. Yes. Interesting. And sorry, we just heard that the library caught fire at Chancellor College. Yes. Was that the library or a department building? It was a library plus the classrooms. Okay. Yeah, it's really a sad development. Because that's what mostly the students were using, and for both studying and the classes. So we had to look for other alternative, and considering that it's pretty much a new building, it's a huge loss. It's a huge loss. But we hope we are going to recover soon. Have we established what caused the fire so far? No official reports yet, so I wouldn't go into speculation, though we have some theories here and there. Yeah, but by all means, it's a sad thing, and I think some books must have been lost and quite some property, I'm sure. Yes, some books were lost, but most of them were rescued. The students did a good job of helping to remove most of the property in the classrooms and in the library. So it's not really we have lost everything because of the work of the student and staff. I think we managed to recover some property. It's a pity we still don't seem to have our game in order when it comes to firefighting, because I mean Chancellor College is just a few kilometers away from the Zomba Town Council, and I mean I don't know if they got there on time, but these are the stories that we hear all the time. If you can't make it to the Chancellor College, the University of Malawi, which in time, is just some minutes, some minutes away driving. Yeah. But anyway, life has to go on, and we're not here to mourn. We're here to celebrate you as our guest in Cruise 5. We consider you one of the finest legal minds in the country, and you are a doctor. Yes. So you've got a PhD, and I'm sure you must be on your way to becoming a professor. Hopefully, Hopefully, yes. But you're working. You're working on that. We are going to be here testifying in a few years. We should do a live broadcast when you're justifying your thesis and all that. Unfortunately, there was nobody recording because the school said no, we don't allow that. Well, it's only fair that they shouldn't. I don't think academically it's got any precedence. No, anyway. it's also torture. You wouldn't want to be we experiencing that over and over again. Maybe for the others they may enjoy it, but your students at Chancellor College might enjoy watching you suffer. Yes, they might enjoy. Be saying this one is the one who causes a lot of trouble to us. Let's see how she was grilled by other professors. Before you became what you are today, take us through your life. Where exactly were you born? I was born in Dedza. At that time, my father was working in Dedza at the health center, and Takataka specifically. All right. But grown up, most of the time, it was in Lilongwe, Nkoma.
where you have the synod, the CCP synod. Yes. Yes. That's where I've spent most of my life, like the early years. Okay. So I did my primary school at Nkomafu Primary School up to standard 8. Okay. And then we got transferred to Nkota. We didn't stay long, just a year, but I was studying at New Era Form 1, and later we found a place for me at Lilongwe Girls Secondary School. So that's where I wrote my MSCE exams. Growing up, what was life like? What was your mother doing? My mother was working around the house. Okay. Not stay-at-home mom. Not like a full employment, but she was working in the home. And they're always working around the home. And how many of you were you in the house? 6 of us. Okay. Yeah, 6 of us. So your parents had 4 children? No, 6 like the children, okay, and right. With the parents 8. Okay, and you being the third born. Yeah. Okay. Anza tumunaphunzira pabwino nanga kupita kunywira kupita kulilongwe girls chani munaenda mofewa. Not really. Mwinaso ndichisomo cause abambanga anamwalira ndili form 1 and amene amalipira fees ku New Era. Koma sanamwalire tsiku nangoti tabwera tiyang'ane malo ku secondary school aboma oti ndabwino so tinapanga ma application kulembera kwambirimbiri ku Lilongwe Girls kenako anamwalira and I couldn't sinkanapitiriza so kunyoyera chifukwa mamu samagwira ntchito komano ako Lilongwe Girls ajanaza yankha kuti abwere ameneyoyo abwere apange mwakuti koma actually tata isima bwera kwa ine apparently kunali Bernadette wina kumeneko amene amafuna kuti apange abwerenze asanakhoze bwino ndepata imapita kwa iyeyo anazapezeka yankha andiyankhira ine pamene akapezekera ku Lilongwe Girls. Well, it was a mistake. It was a mistake. Pita kumene kuja simwene okhala pano amene akubwera ndi uyu koma nanira kuti koma mwandilembera ndachoka uko ndapita ndi anti anga tinanyamula kali sutukesi kumene kuja and anti anga pamene paja kudandaula kuti koma ndemwe atibweresa kale mwalemba zina simunalakwitse nde basi mwine ndemwe nanga basi ndikusiya akhala pompano ndi anangumva chisoni kuti basi poti wabwera kale mistake inali yathu tangomuwesa pamene apezekera koma mulungu ali ndi plan yake akafuna kuchita zinthu nakapano sizi so it was never a mistake after all because I mean it would have been a disappointment kuti after kuti uyu itate ndingomuyika apo kuti munthu chasosana kugwiritsa ntchito mwayi wake ndi mlendo wathu mpulogalamu yathu ya Cruise 5 Dr. Bernadette Malunga. Iwo wanditu ndi lawyer ku Chancellor College amaphunzitsa law kumene koko komanso ndi member wa Women Lawyers Association. Mumamvera nyimbo? Nyimbo ndithu timamvera nyimbo za uzimu kwambiri za anthu oyimba kunjawa komano program iyi mwina timbe chifukwa choti tili mnyengo iyi imene tikukamba za gender-based violence, against gender-based violence, mwina tiimbe ku nyimbo za azimayi amene amayimba ko za uzimu ku Malawi kunoko. Yes. Tukayamba ndi Ethel Kamwendo Banda mpulogalamu yathu lero ya Cruise 5. Yesu
Kulibadi wakugahene watsikundi tsiku. Toto moto ndagana ine ndagwira Yesu. Toto moto ndagwira Yesu. Gwira Yesu kandi moyo. Gwira Yesu kandi moyo. Gwira Yesu kandi moyo. Gwira Yesu kandi moyo. Dr. Bernadette Malunga, the decision or the choice to study law, how did it come about? Growing up, did you always want to become a lawyer? I would say that the interest, if I can think back, started when I was in a primary school. Okay. So that time we could hear about Justice Anastasia and Sosa. Yes. Yes. So I've always loved reading. I was reading the newspapers, listening to the news, and I could hear about this woman who is a lawyer, she is a judge, and that sparked my interest to do law. Okay. So it started a long time ago when I was in primary school. But at that time it was just a fascination. Yes, it was you just... never really thought. But when you started studying law, you're like, oh my God, why did I bring myself here? Yes, exactly. Because it's tough studying law. It is tough, but manageable. It is tough, but manageable. So if you put your heart into it, you work hard, anybody can do it. Anybody can do it. Are you sure? Yes. Anybody? Yes, anybody. Are you sure? Anybody? I believe that God gave us that intelligence, every one of us, though the levels may differ, the levels of intelligence, but anything, if you put your heart on it, it's not like I was a brilliant student. If I tell you my story, how I scored at MSCE, I want to hear that story. How because you don't just go to law, you have to do one program. Yes. But how I scored in my first year to apply for law, it's also a great testimony. You say, but this one, maybe she shouldn't have been in the law school. No, look. Yeah, compared to the others. I'm already fascinated by how you found yourself at the Lilongwe Girls Secondary School. I'm happy that you acknowledge that it was not as it was supposed to be. Yeah. You were almost a mistake. They said, we wanted the other Bernadette, but you showed up and they said, okay, let's go ahead with her anyway. Anyway. How did it turn out then when you did your MSCE? Let's start with that. Yeah, so when I did my MSCE, I always worked hard, but I wasn't the most brilliant student. I was within the top 10. Yes. Yeah. But not like straight A's and that kind of stuff. Not like that. Those ones. So I was just a hard worker. Yes. Yeah. So I would be in the top 10, number 6, 5. Sometimes if I did very well, maybe 4, 3, but not 1 and 2. Okay. So when I did my MSCE, at that time the points, sometimes I'm really ashamed of mentioning, but it was 31 points. You can just whisper in my ear. Yeah, 31 points. Yeah. So now, with 31 points, you wouldn't find yourself in the university. You'll be out. You'll be out. Yeah. But in 1999, we were writing the entrance exams. It happened that they picked me to study at Chancellor College for Bachelor's of Education. Wow. Yeah. So, because I wanted to do law, I worked hard when I was doing Bachelor's of Education. And that time, the entry into the law school, you had to have the 63%. Yes. But it wasn't like an easy thing. It was never easy. Yeah, it was never easy. Even if you had a 63, you had to go through interviews. Yes. And that time it was oral as well as written interviews. So I was on the margin. I know it was something like an exact 63. It was 62.9 or whatever. Barely made it. I applied, they picked me, I did the interviews and I passed. And I went to the law school. The first year of law school was really hard, getting the 40s and whatever. But surprisingly, when I was second year, they gave me a National Bank Award that I was the best student. I had improved. Is that so? In the first years, I was getting 49, 50 and whatever.
whatever. But second year, I improved to the 60s, and I got a National Bank Award. Fantastic. So I'm saying anybody can do it. With the help of God and with all hard work, anything is possible. Anything is possible. Yeah. Those are the words we love to hear on Cruise 5. Who's going to be our next artist? Let's get a song from late Grace Chinga. Fantastic artist. Yeah. We're going to do Grace Chinga Moffat in Cruise 5 today. What has being a law lecturer at the University of Malawi Chancellor College taught you? What are some of the things that you say, I was a learner on the other side, but now I am a teacher on this side, and these are some of the things that I am noticing? Being a law lecturer has taught me a lot of things. Yeah, especially when you are engaging with the students. Yes. They keep on challenging you every day. So it's not like knowledge is embedded in one person. Yeah. Because when you are a teacher, people think that everything that is coming from your mouth is the gospel truth. But when you go into class, the students have a way of challenging you, especially nowadays with the internet and whatever. They keep on giving you new things. And it's also a good job because you keep on learning. Yes. You have to be in line with what is happening around the world. So you can't just be basing on old books. So you keep on reading, engaging with what's available on the market, what are the new ideas. So it's something that opens up your mind, gives you new insights on the topics that you are lecturing. You have to be on top of your game, I guess. Yes, you have to be, because if you are not, the students can really embarrass you and say, no, that's not what's happening now. Oh my Things God. have moved. We have moved from that point we are here now. Yes. So you have to be really on top of your game. In our days, you would lie to the learners because they had nowhere else Yes, to. they had no but now, access to. some of them can even Google while you're there. You're That's what teaching. they do. Yeah, They'll be, and you're standing there and you're telling them, they're like, excuse me, but I but- don't think that is correct. Oh my goodness, it's so tough. Yeah, it's so tough, but you just have to be ready and prepare. And you're also a member. Now you're just, let's say, an ordinary member of the Women Lawyers Association, but previously you've had some positions Yes. there. Tell us more about the Women Lawyers Association. We know there's the Malawi Law Society, but then there's also the Women Lawyers Association. Yes. Tell us more about it.
The Women Lawyers Association, it's an independent organization on its own from the Malawi Law Society, though some of the things that we do may be similar. But essentially what the Women Lawyers Association is an association of women lawyers, as the name suggests. But we also invite men who have an interest in women issues to join if they want to. But generally, it composes of women. The women lawyers, sometimes our members are also students, paralegals, lay magistrates, professional magistrates, and even judges. And I understand you've worked as a magistrate before. Yes, as a magistrate before. Where was that? In Blantyre, at the Blantyre Magistrate Court. So Right. basically what the Women Lawyers Association does is to advocate for women's and children's rights. Yeah. We carry out a number of activities giving legal services, whether it's just legal advice, or sometimes we take matters to court on behalf of the women. So we really focus on the law services, legal services. And panopo tikudziwa kuti mukukhudzidwanso ndi nkhani imene ili ku court imene ikuwunikanso zotsalira za zisankho zimene zinachitika mu May 2019. Chizungu chake muti Friends of the Court, amicus. Mari amicus, yeah? Yes, amicus. Zimatanthauza chani anthu mmene zimamveka zimenezi anthu ambiri timadzidzimuka kuti Friends of the Courts mesa awadandaula awodandaulidwa ndi awandodandaula ndiye awasakubweranso bwanja amene Peyo ngati dzina likuti anatanthauzira bwino anchichewa kuti abwenzi akhoti. Ntchito yathu yeniyeni ndikuthandizira khoti kuwunikira mlandu malamulo. Sitimatenga mbali kuti olakwa ndi awa kapena awa analakwitsa, koma kungowawunikira khoti uja pa nkhani ya malamulo kuti lamulo ilili likuti mwakuti. Zimakhala ano kwa khotilo kutenga malangizo amene tapereka ifeyo kapena ayi. So ifeyo mmene timalowa mukesi imeneyi timafuna tithandizire khoti kuti ikamawunikira mlandu umene ujawo itengeso mbali kuona maufulu a anthu onse ndikuonanso kwenikweni maufulu azimayi kuti asaphwanyidwe mukesi imenemo. So kesi imeneyi ndiyopatsa idi fota anthu akhala kuitsatira pa wailesi silinamveko kuti mukulankhula kapena mukuwunikira kapena mukutani chira nimagwira bwanji kwenikweni mangokhala ngati kambame kuti katera mtengo kakungomvetsera nkhani zifika kapena zimakhala bwanji. Malamulo akesi ananena kuti tilankhule atipatse mpata akhoti aja. Koma koyambirira kuja ndithu amatipatsa mpata pakakhala nkhani zina, koma chifukwa choti mlandu ukuthamanga kwambiri ndese amafuna kuti anthu ambiri azilankhula. Koma amene umayamba mlandu anatipatsa mpata akhoti kuti tipereke maganizo athu olemba ndiye tinapereka. Ukamathanso mlandu atipatsanso mpata kuti tipereke maganizo athu ku khoti kuti ifeyo tikukambapo chani za nkhani ya malamulo kuti kodi ione zinthu ziti ndi zitizo zimene zotipereka. Nde zimafunikira kwambiri kuti kakhale khoti muja kuti tizimva kuti kodi zinthu zake zimene anthu akudandaulazo ndi ziti, kuti pomalizira pake tikamalemba tikhale kuti tatenga chithunzithunzi chonse cha kesiyo, ndi kuti tikamapereka malangizo athu a khoti tisapereke malangizo molakwika mosemphana zimene zimachitika ku khoti. Pakufunikira bwanji kuti pakhale abwenzi a khoti chifukwa maloya alipo, majaji alipo, alesi akuzitsata kuziona zinthu zimene zikuyendera, pakufunikira bwanji kuti inu mukhalepo? Nzofunikira kwambiri kukhala ndi abwenzi a khoti chifukwa choti makhala kuti inuyo mwayima panokha. Simunatenge chani mbali. Chifukwa amene ali kuja mbali ziwiri zitatu zili kumene kuja aliyesa akuti awa anandilakwira ife sife olakwa. Ndiye amakhala kuti akukometsera mbali yawo aliyesa akometsera mbali yake. Koma ife ngati abwenzi a khoti timakhala kuti tilibe mbali, tingofuna tipereke mmene malamulo akuyenera kutengera. Ndi zimene zija zimathandizira khoti kuti liwoneso kuti kodi anthu ena amene sali nawo enieni nkhani kuti yakhudza kwenikweni akuti chani,
amene angaperekere uphungu osatengera mbali ndizofunika kwambiri kuti sokoti ionenso kwa anthu amene wawo. Sizingatheke ine kupanga influence chiganizo cha kumapeto kupezeka poti khani jamene mayendera mapeza kuti pang'ono mwambotenga nawo kambali pomakatuluka uku mwafika poti nthu pakana position yanu yaoneka kumafika pomakokera notsopano kuti akomano zilowere uku. Ayi zimenezozo ndikuti khala kuti tasemphana ndi ntchito yathu. Sitikuyenera kutenga mbali ina iliyonse. Andakoti so akhala kunena kuti ntchito yathu ngati abweza khoti ndikukhala oyima patokha osatenga mbali. Ndi zikapezeka choncho ndikuti mwalakwitsa ndipo sizingachitike kuti zipangike choncho. Khani limeneyo program ya Cruise 5 tikucheza ndi Mayi Bernadette Malunga. Iwowa ndi lawyer amaphunzitsa maphunziro a law ku Chancellor College komanso ndi membala wa bungwe la amayi amene ndi maloya komanso amachita zokhudzana ndi malamulo mu dziko lino la Malawi, Women Lawyers Association. Amatunikira pa zoti kuti abwenzi akhoti ntchito yawo ndi chani. Ndifuna atunikireso kuti nyimbo yachitatu mpulogalamu ya lero ya Cruise 5 ikhale nyimbo yanji. Pano tijama ndi ndani? Panopa ofunika tione Thokosuya. Thokosuya bwera pano tisangalatse aitana Dr. Malunga. Muoneka kuti muli ndi chidwi kwambiri ndi nkhani za ufulu wa anthu, makamaka ufulu wa ana ndi amayi. Ndipo tikaona tono timwachita ndithu ntchito zambiri mugawo limeneli, mwachita makafukufuku osiyanasiyana, komanso mwalemba ndithu maarticle osiyanasiyana, mabuku osiyanasiyana okhudzana ndi nkhani ya ufulu wa anthu amene. Poyamba anthu ena akamachita zinthu amakhala kuti mwina chifukwa choti ali ndi kankhani kena kake kamene kanachitikira kamene kali pasi pa mtima wawo. Chilipo imene china kuchitikira kwa nimene makula. Chimene chitapangitsa kuti munene kuti koma ineyo I'll make it my personal mission kuti apa pa zinthu ziziyenda mwachilungamo. Kapena ngokhala ndi chidwi basi. Sindinganene kuti panachitika chakuti kuti ndizikonda kupanga za maufulu azimayi. Komano zinthu zimene ndinganene mwina ndizoti zosakhudza ineyo ngati munthu koma kuona amene azimayi akupangidwa treaty makomo mwathumu madera mwathumu dziko lathu lino la Malawi lonso pa dziko lonse lapansi. Zinthu zimene mwina ineyo ndadutsamo, zinthu zimene azimayi ena adutsamo, ndi zimene zijazo zimene zandipangitsa kuti I think pakwene okhala anthu ambiri kuti tigwirane manja ndithu tikambe nkhani imeneyo tukula ufulu wa azimayi ndi ana. Kwa azimayi ndithu mukaona ndi anthu amaponderezedwa mpaka na panopa.
olo mukhale kuti muli ana ku primary school kuja makhala kuti atsikana ndithu kumaopa kuyimitsa dzanja chifukwa choti anyamata tikukuwana in class zomwe zachokera kukhomo zimakafikanso mmachani maklasi kukhomo kuja mona kuti azimayi ambiri ndi amene akukhala pa khomo sakupeza ndalama kapena zimene akuchita auzidwe kaenda amunawo sangapange zinthu okha zimene zijazo mapezeka kuti azimayi aja ndoponderezeka moyo wawo sukukula bwinobwino oyi sakutukuka chifukwa cha mene society yathu ilili nezimenezo zimene zinandipangitsa kwambiri kuti ndizikhala ndikumenyera ufulu wa azimayi. Mwachitapo chani inuyo pomenyera ufulu umenewo? Ntchito yanga imakhala kuti kuyankhula kulimbikitsa azimayi ndithu kuti iwo ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga zinthu. Azimayi ndi atsikana kupatulako ku Women Lawyers Association ndinenso membala wa SCOM ka SCOM mukidzi mpaka na pano tikanapanga beti matindipe ma SCOM nambe ku secondary nambira ku college pa SCOM dedi mapita so ma secondary ukalimbikitsana school atsikana ngati jani makuzani yanga ku secondary chanchani major timakhatu wakamba kuti osaziyang'anira pansi osamayang'ana kuti ya ine kwathu mwakuti ife tiri secondary sitingeke gafio college sili maganizirako so kulankhula ndi atsikana kuyankhula ndi azimayi zimene zonso ndi tazipanga kwambiri kuyambira tili ku college mpaka napano tikanapangabe china ndikupanga kulemba nkhani zimene zizi kuti anthu ena aziphunzirirapo zina nde zongothandiza kuti amene wavutika mwina mwana wa skulu akupeza ndikakhala ndi danga othandiza kuti awawa mwina maphunziro awo apite patsogolo zimene zonso timatha kupanga kudutsitsa chithandizo kudzera ma organization ena pamene pandekha so zinthu ndi zambiri zoti tikhoza kupanga ambiri akupanga aliyense akuyena kutengapo mbali. Tikuyankhula pano tili mu nyengo imene dziko lapansi linakhazikitsa kuti tizikumbukira nkhanza zimene zimachitika mama nkhanza za mbanja ndipo pachingereza amati 16 days of activism against gender based violence. Ndipo chaka chino tikukamba za nkhani yogwiririra mutu wa chaka chino tikukamba zoti anthu awunikire ndithu bwino pa nkhani imene poyamba tangotiuzani imene mukumvetsetsera mutu wa chaka chino fa kuti orange the world the new generation imene ikuthandiza kwambiri kuti teteni tilimbane ndi mchitidwe wogwiririra umenewo. Nkhani yake ndithu ndiyoti tigwirane manja kaya ndiwe munthu mmodzi kaya ndi bungwe tonse tithandizane kuthetsa mchitidwe umene ogwiririra anthu. Mukaonetsetsa kuti amene amagwiriridwa kwambiri amakhala azimayi ndi ana achitsikana. So kugwiririra kwina kumakhala kuti munthu ampeza munthu wamugwiririra. Kwina kumakhala kuti ndithu anthu achita kugwirizana kuti tizipanga mchitidwe ogwiririra umene umakhala mchibisiro akachisisi pamudzi paja okhala ndi miyambo ndithu yomakwatiritsa ana ang'onoang'ono umene kuchaso ndikugwiririra silingane kuti tapanga chikwati ndi mwana kumene kuja kugwiririra mwana koma zinthu zoti anthu akuti ndizololedwa akati kuti ali pabanja aliyense amaona ngati izi zinzololedwa koma pasema ndiwa mutanthu kuti kama sizili bwino tukugwiririra ana kumanena kuti kumazibisa ngati kuti ndi maukwati. Nthawi zinayo makhala ndithu kuti ndi mabungwe ndithu aboma amene akutani akupangisa zinthu zimene zijazo ngati pakati patampaza kwa Sundwe uko kuti azimayi agwiriridwa zinthu zingozembesedwa kuti zinthu zina zimakhala ngati it's a state institutionalized rape. So zonsezo tikunena kuti anthu ngati ife tokha mabungwe tonse tigwirane manja tithetse zimene zijazo tisasekerere. Lesini kazoona choncho kuti pakana mabungwe kapena boma likhoza kumathandiziraso mchitidwe ngati umenewo. Limathandizira kwambiri. Ine wona ngati mmene mangomva ife likamati anthu akhani kuti ayi bambo wa zaka 72 ogwirira mwana zimene madziwa ife ndi zimenezo. Ola adakhala bamboyo ndikuti boma solo uthandiza chifukwa boma lili ndi udindo waukulu lotiteteza ifeyo munthu asatibere munthu asatimenye munthu asatigwiririre koma boma likupangapo chani ngati akukanika kumuteteza mzimayi kuti asagwiriridwe mwana kuti asagwiriridwe ndikuti boma lalephera lathandiziraso kuti azimayi ndi ana azigwiriridwa nayonso ndilola akwaso ndi zimene zijazo tikuyenera kumaziunika bwinobwino tisangotenga munthu yekha uja amene wapanga mchitidwe umenewo
koma tionenso kuti wina ndani wathandizira onsewo tabwerese pamodzi ndi kuwauza kuti tithetse nkhanza zimenezo. Tingalimbane bwanji ndi mchitidwe ogwiririra? Mukafukufuku wanu munaona kuti ndi zinthu ziti zimene tingachite kuti tichepetse mchitidwe ogwiririra, komanso kwakukulu tingoti kuchepetsa mchitidwe wa nkhanza manga nkhanza mbanja? Zinthu zambiri zomwe tingachite zothetsa mchitidwe umene wogwiririra ndi mchitidwenso wa nkhanza. Choyamba kwenikweni choti anthu mwana akagwiriridwa pa nyumba kandi ku sukulu kandi pa msika, anthu tisakhale kuti tikumayikira umbuyo anthu oti agwiririre ana. Chifukwa anthu amene ajawo chimene amamangira ndi kuwapatsa kuti akakhale ku ndende ndi choti alangidwe asinthidwe. Koma tikamabisa, mwabisa abambo, mwabisa ankolo, mwabisa achimwene. Chifukwa choti mwabisa mwayikira kumbuyo amene ajawo sasintha apezanso mwana wina kuti atani amugwiririre kapena yemwe azingomgwiririrabe. So mchitidwe wobisawu tikanausiya kuti anthu amene akupanga sikuti ndazibambosa amene akugwiririra ndikagulu ndithu mwina ka anthu ochepa, komano anthu amene ajawo asekereredwa. Chifukwa choti asekereredwa ena samapatsidwanso mphamvu kuti ngati awa anayikira kumbuyo amayi inenso mwinaso ndikhoza kupanga chimodzimodzi. Nde tisiye mchitidwe woyikira kumbuyo obisa anthu oti agwirire anthu kapena kupanga nkhanza. Nkhanza yachitika tiye tisaone kuti ine ndidya bwanji kapena ndipanga ubale wathu uyenda bwanji, tiye tikanene ku polisi, apolisi agwire ntchito yawo, munthu uja atani amange. Ku polisi sakapita anthu awa athandize bwinobwino, osatinso kuyamba kunena kuti unavala bwanji kapena umayenda bwanji usiku ngati kuti uyenda usiku ndikazi bambo khauka. Kumene kuja anthu odandaula athandizidwe bwinobwino kuti anthu ena azipezeka ndi chilimbikiso chokanena ku polisi. Chifukwa ku polisi kuja anthu ena amathabwezedwa mbuyo chifukwa choti mmene analandidwa kumeneko akapitanso ku makhoti mlandu uja ukafika aumvetsere bwinobwino mlandu, munthu uja akapezeka olakwa tipereke mapunishment otani okhwima ndithu kuti anthu ena azitengerapo chitsanzo kuti mchitidwe umene ndi wolakwika. China basi ndikumkokhala kumalankhula zimene zizi kuzothetsa nkhanzazi kuti nkhanza sizabwino, ndikuphwanyira ufulu wa munthu ndikuonetsanso kuti kodi mukangwiririra mwana kapena mzimayi kapena mukampangira nkhanza zoyipa zake ndi zitizo. Zoyipa zimakhala kwa wina aliyense pabanja apo mupezeka kuti simukutukuka, dziko sonalonso silikutukuka chifukwa choti mwapangira nkhanza munthu mmodzi. Tive kuchokera kwa legal mind inuyo mwakhala ku magistrate komanso mukuphunzitsa law ndikuti zimene muphunzitsa ku Chancellor College nkhani yokuza mezono koma mwachita kafukufuku wokwanira. Malamulo athu ndi wokwanira kutetezera ana, amayi, atsikana kuti asagwiriridwe zigandanga zimene zimagwidwa zimene zoti zagwiririra. Malamulo athu ndi okwanira chifukwa pena ena samanyinyirika kaona kuti ena amaona kuti they are let down by the justice system. They feel kuti you haven't punished this guy enough for what he did. Munthu uyu waononga moyo wa munthu koma mwangompatsa zaka kena kwena akutuluka hayi ndi first offender hayi chani. Taluza experience yanu pankhani imene mama kumbali ya malamulo. Malamulo tinganene kuti malamulo ndithu alipo komanso muli zinthu zina malamulo mozoti zimene zimapangitsa kuti mwina tisapezeke kuti tikufikapo penepene poteteza anthu amene agwiriridwa. Mwachitsanzo mmene timatengera umboni ku court amanena kuti mlandu uliwonse wa nkhani zimene zizi zogwiririra uzikhala kuti munthu silingangotenga umboni wa munthu amene akudandaulawo yekhayo. Abweresenso umboni wina amuchitire umboni kuti iye anagwiriridwa. Koma mukatenga mlandu wakuba mukhoza kutenga mlandu wa ine amene ndaberedwa ndi winawo basi akoti amva bwinobwino. Koma wogwiririrawo mukuti ayi titenge kaye chani umboni wina kuti titsimikizedi kuti akunena zoona kapenayi. Ndi zimene zija zimabweretsa zinthu mbuyo chifukwa mlandu wogwiririra anthu samagwiririra poyera. Exactly. Amapanga pobisika poti mulipo anthu awiri. Mwina sakuopseza sunga kuweso. Ndi munthu uja wankulu mwina ali ndi mpeni sunga kuwe ungonena kuti pangani zimene mukufuna ine ndizitani ndizipita. Koma mukapita kumene kuja akuti ayi
zovala zanu sizinang'ambike munthu suna limbelimbe chifukwa choti umaopa mpeni bwanji mulibe zilonda munthu zinthu ngati zimene zijazo zimakhala kuti mukupangisa kuti muzionesa ngati azimayi aja akutani akuchitira dala kapena akunama chifukwa malamulo amene anabwera ndithu mukafufuza bwinobwino koyambirirako ku Englandeko amanena kuti mzimayi sungangonkhulupirira pa nkhani zizi zogona nazo anzimayi amanama akanena kuti sindikufuna amakhala kuti akunena kuti ya akufuna wofunika kunkakamiza ndezimene zija zinakhazikika mpaka nandikuno komwe umaona makesi ena adakunena chani zimenezozo ngumafuna kuti tipeze umboni wina koma ukaupeza kuti umboni so zimene zikubwezeretsa mbuyo kuthesa chitidwe umene wogwiririra ndikuti so anthu ena mwina magistrate ena kupereka ti masentesi zapang'ono 2 years mlandu walipo zimene zija zimaonesa kuti simuzitenga ngati chinthu choti chachikulu chachitika pa moyo wa munthu chifukwa zaka zimene mwamupatsa munthu ndi zimene zimaonetsa kukula kwa mlandu umene wapalamula nde by kamuna kuti ayi mlandu ndi waukulu koma wakopeka sentence if you tiyambira kumene kuku ndero kuti this is how you look at this case kana ngeni imene yotu nkhani yokudzana ndi 16 days of activism against gender-based violence ndipo chaka chino takhazika kwambiri pa mchitidwe ogwiririra zina zimakhala za mankhwala atukuomala zina umanayota no mankhwala zikuchitika asinyanga ndithu kugwiririra anthu zikumachitika olwawo anthu maprofeti atchuka masiku ano kugwirira anthu kunena kuti imeneyo ndi mbali yoti anthu aja achiritsidwe so apita kwa asing'anga anena kuti mubwere vulani mwakuti mmene uzazindikira munthu watani wagwiriridwa kenako muzinena kuti bwanji simunakuwe bwanji simunapange chakuti koma iweyo sumazindikira ndithu kuti kodi chikuchitika ndi chani mpaka na pamapeto ake ankhani so zikumachitika ndithu kunamizira mwa mankhwala momwemu koma sitikudziwa kuti mankhwala enieniyo kungokhala kuti anthu akuyenera kusintha khalidwe lawo basi ena ndi omwe wazikhulupiriro kunena kuti ukagwirira mwana ukakhala kuti uli ndi HIV ndi kuti ushira zinthu ngati zimene zikhulupiriro zoti ndi zabodza zikufalikira kumachotsa mchitidwe ogwiririra ana. Programmatari ya Cruise 5 tuyeza ndi Dr. Bernadette Malunga amene ndi mphunzitsi wa law ku Chancellor College komanso ni member wa Women Lawyers Association komanso amakhala ndi chidwi kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi ufulu wa amayi ndi ana. Pano tiyika nyimbo ya ndani mu Cruise 5? Tiyike nyimbo ya Apostle Chiteka. Apostle Chiteka. Tabi mali Chiteka family. Tane ndive nyimbo mu programu ya Cruise 5. Ufumu wako mwamba ni wakagamila.
do you spend your downtime when you are done teaching law at Chancellor College, and you've done all the research that you'd want to do on women's and children's rights, and you've done it, you're like, let me have some me time. What do you do? Most of the time, you find me reading novels. I am a great fan of novels. So I have... Not surprising. I think most lawyers kind of like reading. Not really, but in a day I have to read something. Yes. Yeah, so a novel, that's what makes me relax. I'll tell you or what, just play around with the children at home. And you talked about children. Yeah. How many do you have? 3. Okay. How old are they? The youngest one? The youngest one is 8. 8? Yeah. Okay. I was trying to see if we were going to have 4. No. No, we should leave it to the younger ones. Leave it to the younger ones. Why are you bowing out of the game too early? It's not too early. I'm 38 now. 38, I think it's time to take a bow. It's not like I don't have children. I have done my part. It's not just one person's responsibility. So, and their father is around? Yes, their father is around, okay. Dr. Anthony Malunga. Okay. Yes. Right. And church, do you find time to go and... Yes, I worship with the Assemblies of God. Okay. Here in Lilongwe at the International Christian Assembly. Yes. Fantastic. Tell me something about the country, Malawi, and I don't know, I don't want to put you on the spot, but we are at a very difficult time politically and economically. We are not necessarily in the best place. And socially, everybody you meet is complaining about one or two things. And people are going all crazy about the Njala attendance and the national anthem. And it feels like generally Malawians are a dejected lot. Like they say, what good can come out of this country? Yeah. And I want your fair and honest assessment. What good can possibly come out of this country? Do you see anything that gives you Yeah, hope? We really have a potential. As a nation. It's just that we have directed our energy towards doing a lot of bad than good, but we have a potential. So that's the good thing about it. And we have a peaceful nation. We have a lot of things that we can capitalize. Just a natural environment. It's good. Those ones we can capitalize on those ones. So we just need, I don't know, with direction, where we change our attitude of not destroying our own nation and move to build this nation. So the potential is there, but the attitude is what we have to work on. I don't know if I should take you down this ideological debate, and you're free to say you can weigh in or not. But I've often asked myself, what will spark that change? You say we just need to we just need to change and run and change and change. And I know we need to change. But the question has always been, what's going to trigger that? Is it top leadership of the country? Is it executive leadership of the country? Is it the people themselves? Are we going to go on a revolution and realize we need to change? Because, and I'm saying this against a background that some people have said that Malawians, we are too tolerant of things and that it takes a lot to really get a Malawian to react. And I'm thinking, okay, if it takes that much to get a Malawian to react and say, no, we need to change, how long do we have to wait until we reach that boiling point? So what do you think is going to trigger this change? We can't just wake up one morning and realize, oh, I need to report on time at work and I don't need to steal this. This is corruption and I can't do this. Something's got to give. Yeah, we have a lot of good people in this country, but
it seems like everything else gets corrupted. Yes. Because of a bad. So the leadership is important. Okay. Very important. Because at whatever level you are, whether at a village level, at a national level, in a school, if let's say, for example, a school, if a head teacher is lazy, you wouldn't expect the teachers to work hard or the students to work hard. They will be taking after the leader. You remember that time when we were young, we were singing, follow the leader. Yes, yeah, yes, we yes. always follow the leader. So if a leader is serious about changing things in a country, in a village, in a community, things are going to change. But if leaders are also taking a laissez-faire attitude, nothing is going to change. Because everybody is going to say, no, it's not my duty if that one is doing that, if they don't think it's a nation. So we need change everywhere. So individual change as well as the institutional change, like the leadership change. So it rises and falls with the leadership. Yes, it does. It does. It does. We always follow the leader. Anything that you'd like to say before we wind up about the issue that we have been discussing quite at length, the issue of 16 days of activism against gender-based violence? Anything that you'd like to say before we wind up? What I can say is that gender-based violence, it's happening, and the majority of the people who are suffering violence are the ones that are disadvantaged in society, and in this case, women and children. And we all have a responsibility to fight against gender-based violence. As a parent, you wouldn't wish your girl child to be abused. So we should wish that to all the people, all the women in Malawi, all the girls in Malawi, and all the people in Malawi, all over the world, that they shouldn't suffer violence. Because violence affects the person at the individual level, it will affect the community, it will also affect the nation and impact the world. So every one of us, we should unite speaking against all forms of violence, whether physical violence, emotional violence, psychological violence, or violence that touches on economic aspects. All those types of violence should be eliminated in our society. Before we actually call it a wrap, I've got a set of questions that I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. Are you ready to do that with me? Yes or no? Yes. But not yes with an explanation or no with an explanation. We'll provide an explanation. We'll provide an explanation where necessary. But we'll see where necessary. Because there will be nobody to re-examine me. We might have a follow-up program just for re-examination. But first, tell me your full name. Bernadette Malunga. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? Yes. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? No. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Have you planted a tree this year? Not this year. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drank alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? I don't know. Have you had a crush on someone? Yes. I guess we end it there. And I'm not providing any opportunity for an explanation. No. You should explain. What's the results of the survey? You have done exceptionally well. Dr. Malunga, it's been a pleasure talking to you. Thank you very much. And I wish you all the best. I wish you all the best as well. We haven't selected our last song. What is it going to be? Let's have a number from Princess Chutsulo. Princess Chutsulo. Yeah. Thank you so much one more Thank time. you very much. Thank you very much. Have a good day.